Hello, this is the class recording number 8, and today we're going to practice some problems related to series. For example, how we can do the series with 1 plus 1 over 3 plus 1 over 5 plus till 1 over n. We are going to get the sum of that, and we are going to see how to do when we have something like this: 1 minus 2 plus 3 minus 4 and so on. And we will also see how to do the problems related to this one when we have the odd numbers and the even numbers. So let us begin with the odd number. If you can do that, the rest of the things will be easier to you. So now this is a problem which if we print, if we execute it, we will get the result like a value. The value will be user input, and it will give us a sum of the input of something like this, where we have 1 plus 1 over 3 plus 1 over 5 plus dot 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 plus. So here actually we will have 1 plus over 1 over n. So the value of n is depending on the input value, as we are taking all the odd numbers. For example, 1 plus 1 over 3, 1 over 5. So if the user input, for example, the user input of n is 6, then it will calculate till 1 over 5. If the user input n is 9, then it is going to calculate till 1 over 9. If the user input is 16, then it is going to calculate till 1 over 14. That means if it is even number, then this value will be n minus 1. If it is odd number, if the input n is odd number, then it will be only n. So that's how it's gonna work. So in this case, let's see how we are doing it. We are just adding the number by using the for statement here. For example, the input value is we are using the variable with I and n. So here we are taking an integer value, then we are running our for loop in order to calculate all the values, in order to sum up all the values. So for integer I equal to 1, I is less than or equal n I plus plus. So if I modulus 2 is not equal 0, if I modulus 2 is not equal 0, what is going to, what this will give us? This will give us all the odd numbers, right? So we will sum it up because we are taking the value of sum equal to what? Sum koto nichi. We are taking the value of sum equal to 0, right? So sum equal to sum plus 1 over I. Why we have to take the value like 1.0 instead of 1? Why? Is there anyone who can tell me that? What is the reason of taking 1.0 instead of taking only 1? Why? Because sum is float. Because we Sum have is to give the result in floating point number, right? So we are yes, taking here the sum equal to floating point number, right? That's why we are taking 1.0 divided by 6, right? So that's how we will calculate it. Sir, So if we execute it, it will give me the result of what result? It will give me the sum of the value till n, right? sir, the question আছে Yes, sir. জি বলেন। sir. Float or double, sir? Directly same, like two differences, sir. Both of them are same. It depends on the what, depends on the place you are taking. যে কতটুকু ফ্লোট নিলে কত বাইট পর্যন্ত নিবে, ডাবল নিলে কত বাইট পর্যন্ত নিবে, এটা হলো মেমরি, কতটুকু মেমরি অ্যালোকেট করা হয়। আমরা টিউটোরিয়ালস পয়েন্টে দেখছিলাম না? টিউটোরিয়ালস পয়েন্ট, let's go back here and see the variable types. Here you see in your variable types you will have data type, sorry, in data types এখানে বলা ছিল না integer, here we have the float will take what, 4 bytes, and double will take what, 8 bytes. So how many bytes you are taking to store your data, it depends on the type you are initializing. So it could be either float or double. If double, then it will allocate 8 bytes. If it is float, then it will allocate 4 bytes. So that's why. So it doesn't actually, it doesn't matter whether you take the float or double here. Just এটা তো একই টাইপ হবে, কিন্তু জাস্ট আমি কতটুকু জায়গা ওকে দিচ্ছি, কত বাইট দিচ্ছি, ওর ডেটা রাখার জন্য কত বাইট দিচ্ছি, সেটা হলো আমাকে ফ্লোট অথবা ডাবল বলবে। So what কোডিং এ তো স্যার বাইট যত বেশি দি বা কম দি এটা তো কোনো ম্যাটার করে না।
No, it doesn't matter right now, because if your byte is less, then if your data size is very big, then it will be a big deal. Then it will be a problem. But right now, as long as we are taking the small data, we are dealing with small data, this is not going to create any problem to us. So better to use float. Up to you. You can use the double float, up to you, no problem. Okay, sir. This problem, this is going to give me the values 1, then -2, then +3, then -4. Okay, in this problem what we can see, that all the odd numbers we are adding, but we are subtracting all the even numbers. Even number গুলা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে, তাই না? Yes, sir. Subtract হয়ে যাচ্ছে, আর odd number গুলা কি হচ্ছে, we are adding all the odd numbers but we are subtracting all the even numbers. So here you see আগের মতোই আমাদের থাকবে, জাস্ট এখানে কিছু চেঞ্জ হবে। যে কি কি চেঞ্জ হচ্ছে এখানে দেখেন, যে we are taking a sum, আগের মতো একটা sum নিচ্ছি। সো এখানে z আমার জাস্ট এই ইউজার ইনপুট, এটা আমি c নিতে পারি, তাই না, আগের মতোই। So we don't have to take it like this, so we can make a small modification in this code. Just we can take everything on the same line, and we don't have to take the z as an input value, z like that. Cout, we can write please enter a value c in, the value is what, the value is set. Okay, now ওই ভ্যালুটা সিন থেকে যে ভ্যালুটা আসবে সেই ভ্যালু পর্যন্ত এটা ক্যালকুলেট করবে। আমি সাম ধরে নিলাম, কত সামও ধরে নিলাম, সামও আমার আলাদা ধরা দরকার নেই। we can take here set comma sum equal to 0 as well, same line নিয়ে নিলাম, so we can skip that line. So now why এখানে জাস্ট y আমরা 1 থেকে শুরু করতেছি, কেন আমাদের দুইটা ভ্যারিয়েবল এখানে কেন দরকার, দুইটা আলাদা আলাদা ভ্যারিয়েবল কেন দরকার? So is there anyone who can give me that answer? আমরা এখানে Sir, for odd and even. আমরা ফর লুপও করতে পারতাম। লোক কেন আমরা দুইটা আলাদা আলাদা ভ্যারিয়েবল নিচ্ছি, কারণ আমরা দেখেন এক জায়গায় প্লাস করছি, তাই না, সামকে একটা ভ্যালুতে সামকে প্লাস করছি, আরেকটা ভ্যালুতে কি করছি, এলসে কি করছি, Subtract. করছি। y is less than z, very good. Y is my first value, which is going to be started from 1. Okay, 1 is less than the number, the input number, then we will have our if statement. If y modulus x, right, y, the value of y is what, the value of y is 1, modulus x, x is what, x আমি নিচ্ছি এখানে 2, আমার এটা x দরকারই নাই, we don't have to take that value, forget about that one, integer y. So এখানে আমরা x এর বদলে কি নিতে পারি, just write down 2, right? If y modulus 2 is not equal 0, so that means it is an odd number, right? So what we are doing, we are adding all the odd numbers, right? So এখানে কি হবে, এখানে হবে 5, odd number গুলা কি করতেছি আমরা, we are adding all the odd numbers, right? So here, so sum equal to sum plus y, we are adding the odd numbers. Else what we are doing, যখনই else কখন আসবে, যখন y modulus 2 is not equal to 0, এটা 2 হবে না, তার মানে সব odd সব even নাম্বার গুলোতে কি হবে, what will happen, Minus. even নাম্বার গুলোতে সব মাইনাস হবে। So sum equal to sum minus y করে দিচ্ছি। ওকে, সো এক জায়গায় গিয়ে সব odd নাম্বার গুলা প্লাস হচ্ছে, আরেকটা সামে কি হচ্ছে, সব ইভেন নাম্বার গুলা মাইনাস হচ্ছে, তাই না? দ্যাট মিন্স হোয়াট আই এম ডুইং, সো এখানে odd নাম্বার গুলা অ্যাড হচ্ছে, আবার এখানে ইভেন নাম্বারটা ওই সাম থেকে মাইনাস হচ্ছে। odd নাম্বার আমি ইচ্ছামতো সামে অ্যাড করে যাচ্ছি, আর ওইটা থেকে কি হচ্ছে, যখনই এটা ইভেন নাম্বার হয়ে যাচ্ছে, ওই সাম থেকে, সাম ভ্যালু থেকে কি হচ্ছে, সেটা মাইনাস হচ্ছে, and then we are continuing with the y plus plus, and finally when we will be out of this while loop, we will print out cout sum, right? That's how it is working. Now Sir, there is another way to do it. If we get confusion in here, we can do it in this way.
here you can see that instead of writing it in this way, we can just commenting it. If we want to comment everything what we have to do, slash and asterisk, then here we have another slash, sorry, asterisk and slash, so that is gone as a commenting. So here you can see that we have another way to do it. We are taking two variables, integer even 0 and odd 0, and integer n, so into a number like as before. So here we are taking the for loop, and আগের মতই ছিল integer I equal to 1, I is less than or equal to n I plus plus. So যদি even হয়, ইভেনটা অ্যাড করে দিচ্ছি। লোক এখানে আমরা আলাদা দুইটা ভ্যারিয়েবল নিচ্ছি, ইভেন নিচ্ছি আর একটা অড নিচ্ছি। যদি আমার এটা ইভেন হয় তাহলে ইভেন গুলো অ্যাড হইতে থাকবে, আর যদি অড হয় অড গুলো অ্যাড হতে থাকবে। কোথায়? ইভেন আর অড নামে দুইটা ভ্যারিয়েবল। দেন ফাইনালি হোয়াট আই এম ডুইং, সো হিয়ার ইফ ইউ ডু like this in this problem, if you sum up all the odd numbers and sum of all the even numbers, then you do odd minus even, the sum of odd minus the sum of even, then it will give you what? It will give you the final value of odd minus even. Is it clear? Yes, sir. So if you run this code and you take the values, or whatever value comes from the user will give you thus the total value of that series. For example 7, the sum will be 4. So 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 will give you the sum will be 4. Okay, so if we give, for example, something like this, 1 minus 1 over 2 plus 1 over 3 minus 1 over 4 plus 1 over 5 minus 1 over 6 plus dot dot plus 1 over n. You can do that, right? This kind of problems you can solve, right? Isn't it? You can do that, right? So there will be a practice problem in the lab. We have a lab session right today. So I will give you a class practice problem. So you have to do that, okay, related to this series. So after the class, I will give you some time to do the practicing. So there will be a class performance today as well, okay? So you will have 10 minutes to do that. Okay, not now. Let me finish first, then we will go for the class practicing. Okay. So here we have another problem. So this kind of things you can do it very easily. Okay, so let us move to the next practice problem. So here we have the factorial. We haven't done the factorial yet, right? Fibonacci series, have we done the Fibonacci series? No, sir. So everyone, we haven't done the Fibonacci series. Okay, now let us see how to do the factorial. So what is the factorial? Is there anyone who can tell me what is the factorial? What is the factorial? What will be the factorial of 4? 4 into 3 into 2 into 1. 4 into 3 into 2 into 1, right? So instead of writing it in this way, can we write down like this? 1 into 2 into 3 into 4. Can we write down like this? If we have 5, can we write down 1 into Yes, 2 sir. into So it is not 3 conventional. into 4 into 5? Ekina? Sir, Did but we it is- factorial? Yes, sir, it sir. is conventional, sir. Right? So we can write down in this way, right? Yes, sir. Yes. Just hold on a second. So this problem, let us go through this problem. I'm not going to write it down since it is a recording class, so I'm going to upload this recording.
So I will try to cover as many topics as I can. So just I'm copying and paste the code in here, and I'm explaining those to you so that you can cover more things in the recording. So here you see what we have. The factorial এর জন্য আমরা কি নিচ্ছি? We have one integer value, integer n, then we are taking the double factorial equal to 1, we are taking a variable, right? 1. Now enter a positive integer, we are taking the integer number. Now just what we have to do, if we see here, so here if someone is telling us to get the factorial of 5, what we have to do, we have to start it from 1 into 2 into 3 into 4 into 5, right? If someone is saying me the factorial of n, so what we have to do, we have to run a for loop, right? In this case the for loop is going to give us what? For integer I equal what? I equal, it will be not 0 anymore, it will be, we can write down I equal to 1, then what? I is less than or equal n I plus plus n পর্যন্ত যাবে। তখন ভিতরে কি হবে? ভিতরে জাস্ট যে ভ্যারিয়েবলটা নিয়েছিলাম, ধরেন ফ্যাক্টোরিয়াল অথবা সাম ইকুয়াল টু নিতে হবে কত? 1, রাইট? সো নাও সাম ইকুয়াল টু সাম multiply I, so the value of the I will be increased, and finally it will give me the value of sum. So here you see, so here instead of sum I'm writing what? Factorial, right? Factorial. So instead of double you can write down integer here or double, whatever. So it is starting with I equal to 1, I is less than n, equal less than or equal n, I plus plus, so I have the factorial equal to factorial into I. So finally it will give me what? It will give me factorial of that number, right? Of that n. So whatever value you give, it will give you that value, the factorial of that value. For example, I'll wait for a while. Why is it taking too long? So enter a positive integer, for example 4, so factorial of 4 will be 24. That's how it does work. Now if I tell you to do something like this in exam, for example 1 minus 1 over factorial 2, we can write down the factorial like this, or some of the people used to write down it like this, right? So 2 plus 1 over 3 minus 1 over 4 plus 1 over 5 minus 1 over 6 and so on, right? Can you do that? So we know how to get the factorial, right? Factorial কিভাবে বের করতে হয় সেটা আমরা জানি, আমরা এটাও জানি how to do that, right? এটা আমরা জানি কিভাবে করতে হয়, this thing we can do, right? Isn't it? এটা যদি করতে পারি তাহলে আমরা এটাও করতে পারবো না? Are you listening to me, guys? Yes, sir. এটা যদি আমরা Yes, sir. পারি, আমরা তো Yes, sir. এরকম টাইপের প্রবলেম আমরা সলভ করলাম না, মাত্র করলাম না। So if we do this, এটা যদি আমরা করতে পারি, যেমন আমরা তো এটা করছি তাই না, 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5, এটা আমরা করলাম না একটু আগে? So আমরা যদি Yes, এইটা sir. করতে পারি, if we can do this, এটা আমরা করতে পারবো না? আর এটা যদি করতে পারি তাহলে এটাও করতে পারবো।
right? Yes, sir. So all right, so this was all related to the factorial. Let us move to the next one. Here the factorial series, the example is given here. So যেটা আপনাদেরকে বলছিলাম 1 plus 1 over 2 plus 1 over 3 যেটা দেয়া আছে, যেটা মেইনলি এটা করে দেয়া আছে আপনাদেরকে 1 plus 1 over 2 plus 1 over 3 plus 1 over 4 plus 1 over 5 সব প্রবলেম তো আর করে দেওয়া হবে না, তাই না? এটা যদি পারেন, if you can do this one, এটা যদি আমি করতে পারি তাহলে আমি এটা পারবো না করতে? 1 minus 1 over 2 plus 1 over 3 minus 1 over 4 plus 1 over 5 and so on. We can do that, right? Isn't it? Yes, sir. আমরা এটাও দেখতে পারবো। আচ্ছা, so here before starting the Fibonacci, let us go through these two problems. So here what we have, this is actually this one. এই প্রবলেমটা আমাদেরকে কি দিবে? এটা কোনটার সলিউশন? This is the solution of 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square and so on, right? So let's see how we can do that. এটা আমাদের দেখতে হবে, এটা আমি দেখাই দেব নাকি এটা আমি স্কিপ করব? Do you want me to show it or we can skip? Here we have nothing, just আগে কি ছিল? আগে ছিল sum equal to sum plus I, এখন কি হবে? sum equal to sum plus I into I. অথবা যখন আমরা ওই যে ফাংশন করব, তখন এই ব্যাপারগুলো আরো ক্লিয়ার হবে। তখন আমরা জাস্ট ওই যে i into I না করে পাওয়ার ফাংশন করে দিব। So here sum equal to sum plus I into I কেন? স্কয়ার হয়ে যাচ্ছে, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square and so on, right, till n square. Super easy, right? Now the next one, this one, this is sorry, here we made a mistake in here. So this is not 1, this will be 1 divided by 1 square, 1 divided by 2 square, 1 divided by 3 square, 1 divided by 4 square, and plus, so 1 divided by n square. So আমরা যদি এটা পারি তাহলে আমরা এটাও করতে পারবো না? 1 divided by 1 square plus 1 divided by 2 square plus 1 divided by 3 square plus 1 divided by 4 square plus dot 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 plus 1 divided by n square. This kind of things we can do, right? Isn't it? We can do that, right? এটা আমরা করতে পারবো? এটা যদি পারি এটা কি করতে পারবো? Yes, sir. উপরেরটা বল। So now এটা যদি করতে পারি তাহলে এখানে যদি আমি মাইনাস দিয়ে দিই 1 divided by 1 square minus, এগুলো খুব ভালোভাবে নোট রাখবেন, হ্যাঁ? 1 minus 1 by 2 square, here we have the plus 1 by 3 square minus 1 by 4 square plus 1 by 5 square. This kind of things we can do, right? যদি এটা পারি, জাস্ট এখানে কি হচ্ছে, এখানে ইভেন গুলার মাঝখানে কি ছিল? আগে যেহেতু মাইনাস ছিল, এখন কি হয়ে আগে প্লাস ছিল, সরি, এখন ইভেন গুলা, সব ইভেন গুলাতে কি হয়ে যাচ্ছে? মাইনাস হয়ে যাচ্ছে, সব অড গুলাতে কি হচ্ছে? প্লাসই হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. Ji, sir. Okay, now let's move to the next one. Power series, we have done the power series, and here we have some practice problem. Here you see the practice problem folder, just after practice there. So 1 plus 1 plus 2, 1 plus 1 plus 1, 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 plus 4. এগুলো আমরা কিভাবে করব? So we can do it by using the nested for loop, right? প্রত্যেকটা nested for loop আমাদের কি হচ্ছে দেখেন। So
আমরা ওই যে মনে পড়ে নেস্টেড ফর লুপ যে আমরা করছিলাম প্যাটার্ন বের করার জন্য, মনে পড়ে? জি স্যার। হ্যাঁ, সো এটা যদি আমরা দেখি, ধরেন এটা আমরা যদি এখানে দেখি, এটা একটু নিচে রাখি, 1 + 1/2 প্লাস 1 + 1/1 + 2 + 3, এটা যদি করি তাহলে আমরা প্যাটার্নে আমরা হলে কিভাবে লিখতাম? এভাবে লিখতাম না? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এন্টারটা দিতে হবে না মনে হয় স্যার। এটা জাস্ট আমরা কি করতেছি, আমরা এখানে জাস্ট এই নাম্বারগুলোকে অ্যাড করতেছি, তাই না? অ্যাড করে কি করলাম? We are adding those numbers and we are summing up all the numbers. সব নাম্বারগুলা 1 প্লাস এইটা প্লাস এইটা প্লাস এইটা প্লাস এইটা সবগুলো অ্যাড হয়ে এখানে আপনাকে সামের রেজাল্টটা দিবে, তাই না? ওকে, যেহেতু আমরা ওটা পারছি, আগে যেহেতু এটা করছি 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, একই কনসেপ্ট ইউজ করে আমি জাস্ট একটু মডিফাই করব, এখানে আমি সাম অ্যাড করে দিব। এই যে for integer I equal to I is less than in I plus plus, for j equal to 1 ওই যে I j ধরলাম, j is less than or equal I j, তো আমরা কি করলাম যে ট্রায়াঙ্গেল শেপের মতো আমরা প্রত্যেকবার কলামের ভ্যালুটা বাড়ালাম, সো j is less than or equal I j plus plus, তারপরে কি করতেছি যে সাম করে দিচ্ছি, সাম ইকুয়াল টু সাম প্লাস j, দ্যাটস অল। ক্লিয়ার? সবকিছুই আগের কনসেপ্টগুলোর সাথে রিলেটেড, আগের কনসেপ্টগুলো যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমরা এটা খুব ভালোভাবে আনসার করতে পারবো। ওকে, আচ্ছা, so the last one we have here, we have the Fibonacci series. So this is the example of the Fibonacci series in here. So let's see that I think I guess we have the Fibonacci series here as well. Fibonacci, we're gonna see the Fibonacci series from here. Here, this what is the Fibonacci series? Is there anyone who can tell me what is the Fibonacci series? The series is given. What does that mean? Here we have the series, but how it is working? Could you please tell me how it is working? স্যার এটা মানে একটা একটা করে সাথে যোগ করে করে বাড়তে থাকে স্যার। So addition with the previous number. প্রিভিয়াস নাম্বার সাথে জি স্যার যোগ করতে থাকে। বুঝলাম না আমি। স্যার এখানে এক না স্যার এক ছিল স্যার, একটা আবার একটা যোগ হওয়ার পরে 2 হয়েছে, 2 এর সাথে আপনি প্রিভিয়াস একের সাথে যোগ হয়েছে। Here there is something is missing. We will have the 0 as well, তাই না? So 0 থেকে শুরু হচ্ছে 0 plus 1 কি দিবে? 0 plus 1 will give you the next number which is 1. Then with 1 plus 1 will give you the next number which is 2. Then 2 plus 1 will give you the next number which is 3. 3 plus 2 will give you the next number which is 5. 5 plus 3 will give you the next number which is 8. 8 plus 5 will give you the next number which is 30, and so on. This will be continued like this. So in Fibonacci number is mainly that what a Fibonacci number will be the added value of the previous two number, right? So সবসময় Fibonacci series a Fibonacci number will be the added value of the previous two number in series, right? In the Fibonacci series. So that's how we're gonna construct our Fibonacci series. So if we write down in the pane, so let us see that how we can convert it in the programming. For example, 1, then we have 0, then we have 1, then we have 1, then we have 2. 1 plus 1 is 2, then 2, then we have 2 plus 1 is 3, then 2 plus 3 will be give you 5, and so on. So you see যে এখানে কি হচ্ছে দেখেন, এই প্রথম দুইটা নাম্বার এইটা আর এইটা, প্রথম দুইটা নাম্বার যোগফল কি হবে? 3 নাম্বারটা না? Yes, sir. This one plus this one will give you the third one, right? Abar this one and this one will give you what? Fourth one. Right? Abar eta continue hobe, this one plus this one, that means 1 plus 2 will give you 3. 3. Then
again 2 plus 3 will give you 5 and so on. So এখানে আমরা কি দেখতে পারি, এখানে আমাদের কিভাবে কি করতে হবে যে at least আমাদের দুইটা ভ্যারিয়েবল দরকার, right? At least we need two variables here, two variables. These two variables will give the the added value of these two variable will give us the third variable, তাই না? যে থার্ড ভ্যারিয়েবলটা দিবে। সো আবার তারপরে কি হবে, ধরেন এটাকে যদি আমি ভ্যারিয়েবল 1 ধরি v1, এটাকে যদি ধরি ভ্যারিয়েবল 2, আর এটাকে ধরলাম আমি রেজাল্ট, হ্যাঁ আর। সো নাও the first r, প্রথমবার আমি ফর লুপ চালাচ্ছি, প্রথমবার আর কি হবে, r will be v1 plus v2, right? The value of r will be what? At first the value of v1 is what? At first the value of v1 is 0. 0 and the value of v2 is 1. 1. What will be the r? v1 plus V1 plus V. v1 plus v2 V2. will give us what? v1 plus 1. v2 will give us 1. 1 দিবে। So r এর ভ্যালু কত হলো প্রথম? 1 হলো। 1. So what will be the next job? The next job will be I have to shift my v1 and v2. That means this will be v1 and this will be v2, right? In the next step. Otherwise we cannot go forward, right? So Yes, what sir. we need to do in this case? How we can make v1 equal to v2? Okay, write it down. v1 equal to v2. So what was the value of v2? 1. So the updated value of v1 will be what? 1. 1. Updated value of the v1 will be 1. So what will be v2? v2 will be R equals to R. r, right? v2 এর ভ্যালু কত হচ্ছে? r হচ্ছে। So what was the value of r? r এর ভ্যালু 1. তো v1 v2 আপডেটেড হয়ে গেছে না, এখন আবার আমি অ্যাড করব r equal to v1 plus v2. So what will be your v1 plus v2? 1 2. plus 2. the new value will be 1 1. plus 2 will give you 2, right? So the next value কত এখানে 2 পেয়ে গেলাম, এটা আমাদের r. So what will be the next job? The next job is now this will be v1, that means V1. v2 will be v1 and r will be v2, right? How we can do that? Abar v1 লিখব, v1 equal to v2, that means what was the updated value of v2? 2. v2 এর updated value কত ছিল? v2 ছিল 1 So 1. আর এখন v2 equal to r, so r কত ছিল? 2. So 2. হয়ে গেল v2 equal to 2 হলো আর v1 কত হলো? 1. অতএব r কত R হবে? equals to What will be r? 3. v1 plus v2 will give you what? 3. 3. So this will be my next value, right? This is my 3. বোঝা গেছে? So we are just playing with 3 variables. That's all, right? So exactly that's what we have here. So এখন যদি আমি কোডটা দেখি, আমি just কোডটা লিখলাম না। So here you see we have taken two variables, Fibonacci fib1 and fib2. এই দুটো আমাদের কি ছিল, ওই যে আমরা কি ধরছিলাম, v1 v2, আমাদের বেলায় কি ছিল, v1 v2 ছিল, তাই না? So we are taking the v1, starting value of the v1 we have taken what? 0, and the starting value of the Yes, v2 sir. we have taken 1. Then we are taking a result with 0. So 3 variables, so integer. So we are starting with our for loop because I have to move forward, right? In order to get all the values, what we have to do? We have to start a for loop. So আমরা এখানে আমরা 10 পর্যন্ত যে দেখছি, যে আমাদের টার্গেট হলো 10 পর্যন্ত যতগুলো ভ্যালু আছে, মানে ফিবোনাচিতে not 10, মানে 10টা ডিজিট আমরা নিব, 10টা ভ্যালু আমরা নিব, প্রথম 10টা ভ্যালু ফিবোনাচি সিরিজের প্রথম 10টা ভ্যালু আমরা কাউন্ট করব। তার মানে আমাদের কি করতে হবে, 10 বার আমাদের লুপ চালাতে হবে। আর যদি ফিবোনাচি সিরিজের প্রথম 5টা ভ্যালু বের করতে চাই, তখন আমাদের কি করতে হবে, we have to write down 5 here, right? So let's see to find out the first 5 values. So what we have to do, we are running our for loop, then we have 3 steps. So mainly this is the main algorithm for the Fibonacci series. So here you see that result, you see, so forget about that part, এই পার্টটা এখন ভুলে যাই, হ্যাঁ?
আগে আমরা এটা দেখি এলস স্টেটমেন্টের ভিতরে কি আছে সেটা দেখি ইন এলস ইউ সি রেজাল্ট ইকুয়াল টু আমরা ওই যে এটা v1 v2 দিছিলাম সেটা না, এটা কি হবে, এটা হলো আমার v1, এটা দিচ্ছি আমি v2, কারণ v1 v2 দিয়ে আপনাদেরকে বোঝানো হয়েছে, আমরা এটা v1 v2 বলে দিলাম। Here we are having the v1 and v2. So here the result equal to what? ওই যে তিনটাই সেই তিনটা কন্ডিশন, যে তিনটা কন্ডিশন আমরা লিখলাম এখানে, সেই তিনটাই আমরা দিচ্ছি। You see v1 equal to here v1 equal to v2, v2 equal to r, তারপরে কি v1 plus v2 equal to r. So exactly ওইটাই আমাদের আছে, ওই যে result equal to or r equal to what? v1 plus v2, তারপরে v1 equal to v2 and v2 equal to result. বুঝতে পারছি? এই তিনটা লাইনে আমরা লিখলাম এতক্ষণ, পেইন্টে আমরা এটাই তো দেখালাম, তাই না? সো এভাবে আমরা কি করব, জাস্ট জি স্যার। প্রিন্ট আউট করে দিব, তার মানে প্রত্যেকটা ফিবোনাচি সিরিজের প্রত্যেকটা ভ্যালু আমাদের আপডেটেড হতে থাকবে। আচ্ছা, এখন এই দুইটা কেন? এই দুইটা হলো জাস্ট প্রথম 0 1 প্রিন্ট আউট করার জন্য। 0 1 এর জন্য তো আমার আর রেজাল্ট প্লাস প্লাস করে দরকার নাই। যেমন যখন i equal to 0 প্রথম ফর লুপের জন্য আমি লিখে দিব কি, যে আমার তো প্রথম ভ্যালুটা তো আমার 0 1, এটা আমার ধরেই নিতে হবে না, প্রথম ভ্যালুটা আমার কি 0 1, এই দুইটা আমার ধরেই নিতে হবে না। সো আমি প্রথম ভ্যালু দুইটা প্রিন্ট আউট করছি। সো ইফ i equal to 0 I will print out the v1, else if সেকেন্ড লুপে যখন লুপটা আবার রান করবে তখন i এর ভ্যালু কত হবে, i এর ভ্যালু হবে 1, তখন আমি প্রিন্ট আউট করে দিব ভ্যালু হবে v2 এর যে প্রথম ভ্যালুটা সেটা প্রিন্ট আউট হবে। তারপরে লুপটা যখন কন্টিনিউ হতে থাকবে, থার্ডে গিয়ে কি হবে, থার্ডে গিয়ে কি হবে, যখন i এর ভ্যালুটা 0 ছিল তখন v1 প্রিন্ট আউট হলো, মানে 0 প্রিন্ট আউট হলো। যখন i এর ভ্যালুটা 1 তখন কি প্রিন্ট আউট হলো, সেকেন্ডে যখন i এর ভ্যালুটা 1 তখন কি প্রিন্ট আউট হবে, v2, দ্যাট মিন্স 1। তারপরে i এর ভ্যালুটা আপডেটেড হয়ে কত হলো, the updated value of the i is now 2, 0 1 has passed, now we have the updated value of i is 2. So it will neither go to if nor else if statement, it will directly go to the else statement. In else statement you have that algorithm and you will calculate the next value's result, which is again 1. So I will go back again, the updated value will be 3. So if else if এ যাবে না, আবার রেজাল্ট আসবে, তখন আমার আপডেটেড রেজাল্টের ভ্যালুটা কত দিবে, 2 দিবে, তারপর আবার এভাবে কন্টিনিউ হতে থাকবে। বুঝাইতে পারছি? That's how you will get the result. Is it clear? জি স্যার। স্যার আমার একটা কোশ্চেন স্যার। জি বলেন। স্যার এখানে তো আমরা স্যার v1 0 এবং v2 1 এটা ধরে নিছি স্যার, যদি আমরা এটা ইউজার থেকে নিতে চাই তো তাহলে স্যার ধরেন why we will take the user value here, user value তে আমরা নিতে পারি শুধু এই 5টা, তখন আমরা এটাকে n দিতে পারি, তখন এটাকে আমি c দিয়ে সরি তখন এখানে আমি c দিয়ে এটাকে আমি ইউজার ভ্যালু নিতে পারি। ধরেন এখানে যদি আমি n নেই, তো দ্যাট কুড বি দ্য ইউজার ভ্যালু, যে ইউজার কতটা ফিবোনাচি সিরিজের কতটা ভ্যালু প্রিন্ট আউট করতে চাচ্ছে। কিন্তু এই 0 1 তো আমার ধরে নিতে হবেই, এই 0 1 আমি যদি 0 আর 1 এই ভ্যারিয়েবল দুটো যদি 0 1 না ধরে নেই, তাহলে তো আমি প্রথম দুইটা ভ্যালু পাচ্ছি না, এই দুটো তো আমি ইউজারের উপর ছাড়তে পারি না। হ্যাঁ, আই হ্যাভ টু ডিফাইন দ্য ভ্যালু উইথ 0 and 1। স্যার অনেক অঙ্কের মধ্যে স্যার ফিবোনাচির মধ্যে স্যার আমি আগে করছিলাম, ওই সময় দেখছিলাম মানে কলেজের ম্যাথ গুলোর মধ্যে আমরা ওই মতো দেখতাম থেকে শুরু হতো 6 থেকে 100 পর্যন্ত ওরকম ওই সময় স্যার পরিসংখ্যানের অনেকগুলো অঙ্কের মধ্যে স্যার এই ফিবোনাচি গুলো করছিলাম না স্যার, ওইখানে দেখছিলাম যে স্যার মানে 6 থেকে শুরু হতো বা 5 থেকে শুরু হয় 10 পর্যন্ত বা 20 পর্যন্ত এরকম আপডেট হয়ে যায় না। 5 থেকে শুরু করলে তখন আপনি কি করে নেবেন, যখন ফিফথ ভ্যালুটা কত, what will be the fifth value, then you have to calculate your v1 and v2. So what will be the fifth value, in the fifth value তে আমার v1 কত, তারপরটা হবে v2, তারপরটা হবে রেজাল্ট, রাইট?
জি স্যার, এটা আমি এতটুকু বুঝতেছি যে ধরেন আমি ইউজার থেকে B1 ও নিলাম স্যার, ইউজার থেকে স্যার B1 ও নিলাম স্যার, ইউজার দিল, তারপর n এর মানও দিল, কিন্তু স্যার ওই B2 টা কিভাবে স্যার নিব স্যার, B2 টা কিভাবে এটা যদি এমন হয়, ও যেটা বলতেছিল 3 5, তারপরে আমার কি 3 + 5 অ্যাড করলে কত হয়? 8 হয় না? তারপরে ভ্যালুটা কত হবে? 13 হবে না? এখন ইউজার থেকে যদি আপনি V1 V2 বলে দেন, তাহলে তো আমি 8 এর মাঝখানের ভ্যালু দিতে পারি, এখানে 9 দিতে পারি, 10 দিতে পারি, তাই না? So you basically you have to start from the beginning. So user থেকে যত পয়েন্টে, ইউজার থেকে যদি বলে আমি 5th ভ্যালু থেকে কাউন্ট করব, then you gonna start counting from the 5th value. You gonna start, আমি ফিবোনাচি পুরো সিরিজটাই ক্যালকুলেট করে যাব, কিন্তু আমি 5th ভ্যালু থেকে প্রিন্ট আউট করে দিলাম। 5th ভ্যালু থেকে আমি আমার কাউন্টিং শুরু করব। যদি বলা হয় 5th ভ্যালু থেকে 10th ভ্যালু পর্যন্ত যতগুলো ভ্যালু আছে ফিবোনাচি সিরিজের, সবগুলা ভ্যালুকে কি করতে হবে? সাম করতে হবে। তখন আমি কি করব? প্রথম থেকে শুরু করব, কিন্তু সাম শুরু করব কত থেকে? এই 5th ভ্যালু থেকে আমি সাম শুরু করব। ইজ ইট ওকে? ও স্যার বুঝছি, তাহলে স্যার ওই ইফ I ইকুয়াল টু যেখানে আপনি 0 দিছিলেন স্যার, ওইখানে কন্ডিশনটা একটু পাল্টা দিতে হবে। হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে কি করতে হবে? যদি এমন দেওয়া থাকে, ধরেন ফিবোনাচি সিরিজে যদি আমি এমন দিয়ে দিই 0 1 1 2 3 5, then what? Then 8, then 13, and so on. If I tell you to calculate, this one is first, second, third, fourth. If I tell you to calculate from 4th to 8, 4th, 5th, 6th, 7th, 8, 8 ভ্যালু পর্যন্ত 13 আছে, তাই না? যদি আমি বলি এই 4th to 8, you have to add all the values, you have to sum up all the values. Then what you gonna do? You gonna start যে i এর ভ্যালু যখন 4 হবে, i এর ভ্যালু যখন 3 হবে, তখন i এর ভ্যালু স্টার্ট হচ্ছে কত থেকে? 0, then 1, then 2, then i এর ভ্যালু যখন 3 হবে, 3 থেকে কত পর্যন্ত যাবে ও? কত পর্যন্ত জানবো আমরা? 13 13 তো এখানে, কিন্তু i এর ভ্যালু কত হচ্ছে? i এর ভ্যালু প্রথম হচ্ছে 0, so 8 1, তারপর হচ্ছে 2 3 4 5 6, sorry 0 1 2 3 4 5 6 স্যার 7 পর্যন্ত যাবে স্যার। 7 পর্যন্ত। তার মানে কি i should be less than 8. 8 ভ্যালু পর্যন্ত যদি যেতে চাই, তখন আমার কি করতে হবে? i should be less than 8, right? জি স্যার। This is not actually 8 value, I made a mistake. 4 to 7, right? This should be 4 to 7 because this is my 7th value. This is my 7th value. So যদি 7 পর্যন্ত করতে চাই, it should be i is less than 8 অথবা i is less than or equal 7, right? জি স্যার। কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেশন তো 0 থেকে শুরু করতে হবে, otherwise you cannot continue, right? How you will know that you have to start from 2 and 3? How you will know that? Right, you cannot just begin from here, you have to start from here, but you will start your sum up from here. Sumটা আমাদের স্টার্ট হবে তখন 2 থেকে, তাই না? তখন জাস্ট একটা ইফ কন্ডিশন অ্যাড করতে হবে, যখন সামটা দিব তখন জাস্ট আমার একটা ইফ কন্ডিশন অ্যাড করতে হবে। ওকে, ক্লিয়ার? জি স্যার। So that's all from the Fibonacci series, and I hope we have covered everything from this lecture 6C and series, this one. So this is all about related to nested for loop. So we might have some extra problems, so we will go through those. And this is a really important topic for quiz and for exams. So we will stop our recording till this topic. Sir,